7 items. So estimated time, mga 20 minutes before mo maubra. Strengths, one of the few norm reference screening tests focus on motor skills. And limitation, emphasis on reflex development, limited research on reliability with population suspected of having motor delays. Meaning, hindi siya muna ka hindi siya muna ka namin gamiton. It is because medyo limited pa lang ang studies nga makaprove na effective siya and accurate siya to test your patients. Next, ari, si P-body medyo dako ang iya gaka hakop ng mga assessment, and at the same time, it is quite time consuming siya. So, ubos ka lang sa inyong assessment, yung mga IA in one session, amo lang ginamobra mo, ito hindi ka treat mayo. Unless if makasubra kaya 1 hour na treatment sa atong na patient. So, ari, si P-body, so from birth to 5 years. So, gina-check the first is the reflexes, the stationary, locomotion, object manipulation, grasping, visual, motor, integration natin. So like what I've said earlier, it can take up time niya. So 45 to 60 minutes dito to test. So the strength is, it has many items niya. So scoring, tapos na mag-scoring, kay 012 lang, and you have motor activity programs. Limitation, test kit does not contain all required items, resulting in some loss of standardization, lengthy to administer, considerable training required for reliability, and lack sensitivity in identifying children with malfunction. So, ang iyang limitations, guys, is, first is, it is quite lengthy and hindi siya readily available katama compared sa iba na doon ng mga assessment na ina-use. Next, we have the Alberta Infant Motor Scale. So first, to discriminate those infants who exhibit immature and atypical infant motor development at the time of the assessment from those who exhibited normal performance, and second, to evaluate small increments in performance that occur as a result of their maturation or intervention. So diri ako na nakita ang difference sa ato ng mga normal na children and if may mga problems nga nag-arise sa ila. So basahan ito ng strength, so minimal handling, caregiver can facilitate, minimal equipment needed, and manual provides diagrams and photographs of each item. So limitation, standardized on Canadian kids, limited age range, dichotomous scoring, and cannot be used with older children who have disabilities. Meaning, doka specific lang siya on doka small group of infants lang iya pina-target. Second to the last is we have the gross motor functional measure. So ari naman niya, guys, is commonly gina-use for patients with cerebral palsy. Sige, familiar na kung anong cerebral palsy. Ano ba? There is basta may problem with the motor function sa nato ng mga infants. Alam mo na ang tina-target ni gross motor skill, gross motor function measure natin. And next, your GMFCS. Ari, medyo familiar, gini sa makita, gini siya sa uli kung mag-treat ka mo with your cerebral palsy ng mga patients. So to establish a mechanism for classifying children with CP, according to their functional abilities, including their need for assistive device or wheel mobility. So the quality of life, of movement is not emphasized. Children are unlikely to change
classification levels after 2 years of age regardless of intervention. So commonly, gina-check na lang ni if ano pwede tang maobra kay patient kung kailangan laging pala sa ato ng mga assistive devices or pwede pa siya maging independent. So, ano dapat ang namin sa ato nga baby? Mag-GMFCS 1 ta or pakato sa 5? Dapat mag-goal ta is dapat hara lang tali sa 1. Ito nga, si 1 niya is independent. So, quite independent pa, makalakad pa, there are functional activities niya nga maubra niya. Sige, review ta gamay sa ato nga reflexes. Kaya doon mo gini siya ang important. Sige. Ano gani ang paano mo i-test si galant reflex? Kina? Stroke, si? Side. Anong reaction? Involve lateral move to the same side. Sige, ano pa to? Sige, si tonic labyrinth, ano to gani? Kung prone, common ni, it would flex. So, tandaan lang, mas nasupay, mas kusog si flexor tone ni mo. And if mag-prone, mas kusog si extensor tone. Ano pa? Ang ATNR, ano dapat? Kung magliso sa left, anong imo ma-extend? Ang left or ang right? Ang left man. Both hands and feet or isa lang? Both. STNR ya. If extended ang ulo, anong matabo sa kamot? Extend also. Ang tail yan. And if sulit, susulit man dapat ang kamot. Ano ba ito ganda? Moro, anong brown sa moro? Nagtago ng ulo. Nagtago ng ulo? So, buyak lang gamay. Asa nga tumapila na makipot. Ano yung reaction? Masyak. Ano yung placing, reflex. Ano brahon? Sa leg, sa atong yung table or sa bed. Imo nga, ano pa? Routine. Dapat sundo niya na sa iya nga babang imo nga finger. I think sagat na kamo to. These are just some palaginiya nga reflexes ninyo matunan. So, damo gini siya mga Babinski, sa pagkakapsan sa mga basic, mga pathological reflexes. So, subong wala pa ni siya. So, dalawang takwaran siya sa sunod. Sige, for the activity, sige, ari lang guys. So, by group naman lang ito yapon. So, same group lang sa inyong activity, 1 to kanina. So, same group. So, pasa nilang next week na lang niya. O, next meeting na lang. Written lang para Ang base sir, written man sir. When was the first one due? Activity 1. Sige, tingnan na lang. When is it due? When is it due? Pwede man kami sa yun, pwede man